Littering in public places is injurious to the environment. Second process complete ಆಯಿತು and now we are heading towards our room in the buggy. ಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಆಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಗ್ಗಿಗೆ ಹೋಗೋಣ and let's get into our room. And in between, just look at the scenario, look at the scenes, the backdrop. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಶಾಡೋಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಗೇಜ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ರೂಮ್ ಇನ್ ದ ಬಗ್ಗಿ. ಸೊ 3 ಜನ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಹರ್ಷ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್ ದೇರ್. ಎಸ್, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೀಲಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಸಮ್. I'm just awestruck by the beauty and the geographical location of this place. It's so pretty. So finally we have got our room and we are checking into it. So now ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು premium villa and this is our villa. Welcome to our room at Mountain Shadows, Wayanad. So this is our villa. So ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ and an additional bed for a third person. And What do you mean by third person? It's me. And look at the view. And Manya, your name is Manya, right? Yes. So what is that? What is that, Manya? Okay. What does that say? Cheers. So here we are for celebrating Manya's success on her storybooks, as well as Manya as an environmentalist and a eco hero 2024. So congratulations, Manya. So this is the storage area with a cupboard and a mirror, dressing mirror, and here it's me. Wow, so neat and clean washroom. And this is how it looks. You can see Manya vlogging out there. Look at the view, guys. This is breathtaking, awesome view. Very good experience till now, and I'll let you guys in. Just take a look at this balcony. This is heavenly beautiful. What a Diwali celebration we are going to have here today at this beautiful location at Mountain Shadows, Wayanad. I'm so excited, and the balcony just speaks for it. ಮಾನ್ಯಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ had all these years, and especially this year as an eco hero. Manya, congratulations, baby. Actually ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Congratulations baby, more success to you, many more success, and keep prospering, have a beautiful bright future ahead.
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಜಾಗ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂತಹ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ವಿಲಾಗಳು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೀನರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ, ಮಳೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದನೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಂದನೂ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Just see how beautiful it is. I am so happy. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ನೌ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟು. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಗಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ವೆರಿ ಆಸಮ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಡ್ರಿಸಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಅ ಫ್ಯೂ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಲಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಲಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಆ ಹೋಮ್ ಟು ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ, ನೀರಿನ ಜುಳು ನಾದ. ವಾವ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿಸುವಂತಹ ಜಾಗ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಝೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋದವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್. ನಿಮಗೆ ಗುಡುಗೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ರೈನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಆ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರಿ ಮೋಡಗಳು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟ್. ವಾವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗೋಣ ರೈನ್ ಹೆವಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೋಣ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನನಗಿದು ರಿವರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ದ ಬರ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಲಿಂದನೂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ವಾಟ್ ಮೈ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಸೀನರಿ. ವಾವ್,
So I just came out to take a stroll and it started raining. It's drizzling right now, like very lightly, and the weather is too good. And this one's our room. You have to go down and there's our room, and it's so beautiful. Oh my god, it's actually starting to rain, and I believe it's gonna start raining very heavily. This is so good. And right over here we have the lake, and if it starts raining heavily then I will go back to the room, of course, and we'll enjoy the view from our balcony. Wow, we found some beautiful flowers. We are having some dance practice here for our reels. Definitely do check it out on our channel. One, two. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ? ಈ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೀನ್ರಿ Heavenly place. ಅಲ್ವಾ? What a nice weather today. ಸೆಕೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 33 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನೂ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಎದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾವ್, ಚಿಲ್ ವೆದರ್. This place is heavenly beautiful. I am just loving it. Beautiful. I'm totally spellbound by the beauty of this place. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and it's giving this place even more magical vibes. Just look at the view. It's awesome. Just take a look at this view. The 360-degree angle has something so awesome to offer. Mesmerizing, I tell you. This is seriously mesmerizing. Just look at the mountains and this view. My god, what is this place? It is so breathtaking beautiful. Seriously, this is heavenly beautiful place. Isn't it so pretty and beautiful? Thumbs up, 5 star. This place is really beautiful. Illi just one night sakogodilla. You need to come and stay here, enjoy, take the essence of this place, just feel the vibes of this place. Speechless. Manya is all dressed up for her photo shoot. Hey Manya, ಇದು ಮಾನ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am going to come back again over here to this place, jacuzzi villa room ge, and just see this. It's so beautiful. Mountain Shadows ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? This place, I am awestruck. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾವ್. ಬನಸೂರ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.